السلام عليكم جماعة الخيرات الفيديو كودي سعيد طبعا مطمئن الدوية سيوليو اف دي اي يعني بردومي ديني كودي افريكات كيس بمين يوم اول كيس قاعد دوم دام سي مشترك اللعب سبير لايك فيديو لايك and سبسكرايب دوتشينو Yeah, I said I feel invisible, hold on. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. طبعا ام پارتوچوی دام گاز بویره اف حالی هزی بستیم دیوچون بکیری درکت هر هادی کاری میه سوله ها گیت کرد و تستاب مب صناعی لید کرد یعنی بو ما دیار بود و حوالی میه همش دید گل آخد بین کادی افروگت چی کیس بو بریم جوان دوی حالیه و رقم یک بون باره گل بود تلفونی بود که هم تلفونی بود که این کاکیه جماعة دفعه و رقمی بمفره گیری هم تلفونی بود که این کادی کی بید او یا بود چی دهت بیجم کاکیه باید کسی کنه دیاره Hello, Operator Tanner. Hal told me that you'd be calling. Okay, I'll try to keep this short. About a month ago, I started working on a missing persons case. A woman reported that her husband had been gone for over 48 hours. Almost right away, the case felt different. Red tape all over the place. An unusual lack of cooperation from my superiors and colleagues. Unanswered calls. Suddenly, the FDI felt like the most incompetent department in the country. After an almost endless game of phone tag, I finally managed to get an appointment with a superior. The plan was to sit down and talk about the case first thing Monday morning. That Sunday night, I'm awoken by a phone call. The woman's apartment has burned to the ground. And the woman, what's left of her anyway, has been found dead in the ashes. So I started looking into the fire, of course. I couldn't help myself. Plus, I felt like I owed it to Mia. That was the woman's name. Mia Cole. Anyway, it wasn't long before my superiors found out and pressured me to stop. They told me the fire had been ruled accidental, the result of faulty wiring in her oven. They told me I was wasting my time and precious FDI resources by looking into it, and said if I continued, I'd end up pushing papers in a basement somewhere. But that fire, Operator Tanner, that fire was no accident. I can feel it. Mia was murdered. I just have to prove it. That's why I'm hoping you can help me. Go ahead and search them in the human DB. The husband's name is Sasha. Sasha and Mia Cole. Please. درست هم دینو که چین نوفید مافره گیری هم دلویر داخل کن کده کی بومه در کرد نوفید که میا کول میا کول کیه دقیقه گد از بیجم نوفید گدی جی بود ها اوه اوه بومه در کرد اوه دنافدان ما بس اوه ظلمه بس همین چیزی دید وشارت اینه که چه مسئله بیم دی پوزیتیو چون اگه بگین که اوه کیه بس اوه یا مهم اوه اینه که بومه در کرد Just another coincidence, right? Look, I don't know why, but someone doesn't want us looking into Sasha and Mia Cole. But we have to, Operator Tanner. It's our job. Who's going to do it if we don't? Can you help me find proof Mia's fire wasn't an accident? You'll take a look then? Oh, thank you. As far as how to access the case files, that's not really my area of expertise. But you can ask Hal. دقل هالی باخ بین چی گاو جیده هالی مگد جماعت
دي في لعبة ويفادر تشي تو بترام خلاص كي مزحمات الريتي يعني بيجا بزحمات الريتي جام محتاج هوري كارير بين وكي هولي تقال دو بين هوري كارير ما تقال خلاص أبغى ما هولي أبيك پیدا کر ملفه از بیشم ما بوفر ایکر أفضل هاي قالك زي Despite being, well, a thorn in the side, you have to admit Hal gets results. هر نوید و شورتی و تشتید و شورتی و تدایی بیدم صون کابت چنونه و رسمی سیر کردیه اول رسمی دواتوانه بس با سرجاوی ظلم بیبرینه يعني اكيد ابي ظلم يتشكي كيري نا رسمي دواتوانه ابي اشكون دي دونا در كبي تو از نوفيشي داخل كم نوفچوفتي نو در كبن سكني كافك أكيد دمية كولا بس تمام ويوم مريجي طبعا هم ياكل يوم مري أبا صامبل جماعة يوم ليت قاريت طبعا مناف شو اللي يبرنك هي كذي لو اسمع رقمات جماعة هيكروا فيديو لايك نايكن بيتحرن لايكن وسبسكرايب يسبير نايكن حتى ابقى فول بيت او دينو كهيد رسيب مقبولي كابت شو مسألوية نفجو فيديو ظالمي نادر كم و ابقى مشون مختبر و جهازا خودی با شغل مازم بلا هست اوکی بره پی ایچ 6.5 جماعت الكيمياء خديها كان فبو مثلا بي ایچ او تشتا خدا بدي ترشو تفتاين ناقه اوكي چند خیال تزه درس داخل کی نحكي بيستحق بس درس داخل که دو بینجیه اف رقمه بمد مهمه يعني بوینتازی بدم درس داخل که یک پوینت بینجی منه یک پوینت بینجی یا دو ماهی که 10.61 هو ما سحكين هو ما بدا خلنا نيكر هو اللي يقولوا دايما بخوا لبير مشكور نحصل ويكر ايه ابو مدار كده أريد السؤال بهالنظامي هذا بفريقهم I knew it. Faulty wiring might... You know what. This was no accident. Someone started this fire and killed Mia. But why? ميا يا كشتي جميل تانبار يتقارن تانبار اما به این دیفچونه بگن یه دیاره It matters to me. I grew to know her. Mia, I mean. With our line of work, you try not to get emotionally involved. That's what they teach you at the academy anyway. Almost from the start. And usually, I can turn this
دنگوی کیم بی دوازگیز بوم از بیزو Feel nothing. Hey, But with Mia, I just never could. She wanted to be a Çılmıcı. singer, she told me. That was her dream. And I'm not exactly an expert, but she did have a good voice. Really. She was just a decent person. خدای اولنیه طبیعیه ها اویژینی نچود بیزید از گیز بوم Someone killed them, Operator Tanner. Someone killed Mia and her baby. Are you still there? والهوا را چه خودی از سگی دیدن گشتیم بس بیزمی یا Oh. Anyway, thanks, Operator. Because of you, I finally have proof. Knowing Hal, well, as much as someone can know Hal, I have a feeling this won't be the last time you and me work together. درسته وقتی باش هیویامنه و مسیح بیدم خدمت داده بکن اومد ببره گره میزه و خمال دوباره حال زیب چه گیز حال یا 2 hours later. او تلفن بومات Operator Tanner, can I have a word? I see that you've been looking into the database entries for Mia and Sasha Cole. You want to tell me why? و هر بوبتی هونه I see. I should have guessed Hal might be involved. This lowlife has been making our lives very difficult lately here at the department. But we're working with our cybersecurity team. We'll catch Hal soon enough. In the meantime, and this is very important, if you hear anything else about the Coles, you come to me right away. Understood? I'll talk to you later. درسته علامت چه مشکلانی نبوده آه تلفن او کیه ای سرزیوار که ویروس کار تلفن های جاب داریم So who the hell am I talking to this time? The same Operator Tanner from before? Good. You haven't been fired. I was afraid I'd have to explain this goddamn case all over again. I went back to where Connie said she took the photo in the desert. You remember, right? Where she said this, flying saucer supposedly landed. I didn't find a flying saucer or any aliens breathing their last wheezy breaths or anything like that. But I did find something that... Let me send you the files. واخيرا بزي فويلا فريكر Well, it's taken a while. Hard to access the satellite out here in Roswell. I mean, Dryfield. Yeah, بس بقى Okay. اوكي ما قوي خدا دنگي بس قال دريشت كان خير بابا استرس ما قدرت بمناطة وانا في جبت سلاميت هاي ولا فكية جماعة هاتشي شو بوردا شوي ديت بيت أبا أو كسية أبيت كيسو إيكي ده هاتي كستن أبا أو أبيت كيسو إيكي ده هاتي كستن علامات في كيس آخر بيجان كريدين عندي زبري ساقي هذا ملفي هستوي ملفي ما هستوي هاي ساقي بيرواتيت ساقي هراوا هذا بيت كيسو إيكي ده هاتي كستن
از طبعا ملف تونز ده خوزینا و میه و خر او نوید ملف بومهادی کیس و تشتیتون او رسمه تمام نظانیه اولی ساله که کچه نویسیه متشز وینالی بس کار اسمیلی تشتاق دیدو بی با جوی کام اول لیستاناوه چند کاب دیرن دو ادیدو ناویوان گابیه گابی بیک ابدی قصدی اوی معلوماتی تو فیل داخل کم ناوی کده معلوماتی بی چه كيكو نحصادية هذا آخر معلومة بيدي بيجي منه بيدرس تمام ما بتبريكر How did you find this, Tanner? درس أنا فيديو Just when you think this case can't get any weirder, that's exactly what it does. But I need concrete proof it's her. Got anything else in your bag of tricks? I'll be damned. Wow. 9 years old, Tanner. Breaks your goddamn heart. What the hell is going on out here? And what's the connection to Connie? Okay, the examiner has just finished processing the second body I was telling you about. The one in the advanced state of decay. Let's see here. Adult male, early 60s. Ah, they got an ID on him. Quentin Spence. Want to see if that name is on your magical list too? تمام بستيابك مدار كتي عم دي صح كيلي نوفيل في ليستة شي جاي نوفيل ليستة دقايا أبا نوفيل أو نوفيل ليستة دقاي So there's definitely a link. I see some of the names have been crossed out. Can you figure out what that business means? ده چیزی نکود ما تخلیل دار وره ما تصویر کردیم ما تستاکی تصویر کرد وره دیکی برای ما تستاکی تصویر کرد بس بیزی بخوره که اون مسئول دنم اومدیم چه علاقه بتبنین او بوده آد Looks to be about 100 names like that. That number matches the stones. God damn. And if I was a gambling man, I'd say the circled persons are still alive. Like our Connie. There's something else about Spence, Tanner. They found him buried in a lab coat with some, you're never gonna guess, floppy disk sewn into one of the pockets. Remember what I said? Oh, I'm sending everything your way. There you go. Autopsy report of a male, approximately late 50s, early 60s. Initial observations show no sign of trauma or blunt force injury.
similar to the first remains found. The decedent appears to be wearing some kind of lab coat. Starting the external examination now. Analysis is needed, including toxicology reports, before I can provide a conclusive determination. Oh, و بوجویه یه باشه اول فيريد بيزيد اول ما كانتش معنا مهمة بس ابايا مهمة باسورد اول باسورد سيرفي ملفي بس دیگه هستم حالا سریع سربان رو چی نه دمسول فيها بسكي جماعة بس احكي عن فكرة ويت ساقين فيري تشيبودا باسورد في فايلة وصا ساقين كليلاك وقفلاك يعني يتويرد بخد باكي لغزة كي هذا بس ازيت اجي هستون ساقين ابد هيك كليلة يعني باسورد عارفك زفار هذا كافلدي أوقف له ساقد اسكليك نه بلعبة بهت فيراقي ساقي فيت أبا مناقا وصوفا كريل فيري هاتين كرتن بمعنى ولا دوكتشر مقابل ليش كود چه بابا چه تأخير ساقي ساكن ساكن ابد تمامتي ويا دم لفت جيك جيرونه بس بدون بارك بوت تمامتي بس احكي باسورد دوي هذا صدقيج كافويلا ابد باسورد ساكن ازيد اجي هشتم بجيت سوبريشن واسع صدقيج او باب وديت كوره والله operator head, but that was actually somewhat impressive, Tanner. The address you sent, it's not far from here. I'll check it out first thing in the morning. Tonight, I think I'll help the team exhume the rest of these bodies. Screw the suit. God help us, Tanner. God help every single one of us. از بیجم دوام ما خلاص بود ساعت بود بینج و شبزاد هفته اجماع دماتی نوا روزا دیو دا و همسینی تابی سرشونی روزا کنی ویامنا و کیسه که خوش و بزاو و خوینو کشتن دیده بید دا زوقه من وب Good morning, Evan. Look, about yesterday, this business with the coal files. Sorry if I came down on you a little hard, buddy. It's just that
I know you have what it takes to rise in this place, Evan. Become a supervisor. Hell, maybe even replace me one day. But I can't protect you if you start poking around in the wrong places. Okay? We're close to finding how. Real close. You won't ever have to worry about Hal again. Let's grab a beer later this week, alright? Once everything calms down in the madhouse. Ki ancora dit te boy al kip ma va asna yes no Operator Tanner, that you? Tanner, did you give that address out to anybody? No, of course. Well, somebody beat me to the facility, Tanner. The BioM facility burned down last night, Tanner. Up in flames. And if you didn't give the address out, someone else did. Looks like we got ourselves a low goddamn operator program. Well, an investigative team came before me and logged the remaining evidence back at the department. But I can't access it directly. I'll have to go through the operator program. Heaven on earth, Tanner. Heaven on earth. From what I can tell, there should be some security footage there that should shed some light on what happened here. Hopefully, it won't be too hard to prove this was arson. درست بگیم و فایل گادی ها ابزار کامیره چنه باید همایی که چوی شتر و هاوی کات هره و بیزم هره wait اوه ایگر بس درگی اوه بوچی زنگا گهدار کرنی هریده آها ورح بوچو ورح بوچو بالانه بس دقیقی يعني مشكلتينا يعني نراحتنا او چانطه دسته داده چانطه بچوی بس تو دست خالی آدی Yeah, that's not a box of wine, is it? Can you get an ID on this guy? Okay. Damn right you will. Wait. Kavara ki بچی يو أفا أف سرحوجة بالونه برا يرمى بابوي بالا أف سرحوجة أف سرحوجة چند مشكل جيدا أفا ناو سر كجاله أفي كيسا گراجي دا وقتی يكت گراجي وكشتيم That would have been too easy, huh? I'd like to get in the facility and take a look around. Good Lord willing, the roof won't collapse on me. But I need a code for the door. You see where I'm going with this, Tanner? Yeah, that's fishy, isn't it? So fishy, it goddamn stinks. Unfortunately, I don't have access to the team members. But from what I can tell, the order came from higher up. Ne ave wekkiken. Vau be ik het garage wegosti. Wel auto.
که نمیدم تشتگی دقیقی وقتی اول چی پاسورد گلی داد درگه اول بود اول سگنی بلگی پاسوردی کسی بگی پاسورد کسی خوب بس بچه گیشی Let me try it. That's not it. You should look for a way to find the correct code instead of asking me to enter random numbers like a trained monkey. نه با یادمایی که آخرت چیزی صفر یک چهار چهار به هایی البروی درگیری پاسورد لیده هست بیچ Let me see if this works. بس احكي بقى يس All right, I'm in. Damn it! A smoking air will ruin this suit too. That's 2 suits in 2 days. Tanner! Now, let me see if I can find something useful. Something that the investigative team left behind. Sure as hell won't be easy. Because this place is just about burnt to a crisp. I don't know what went on here. But if you ask me, it's a pretty elaborate security system for a medical facility. سمعت عن تصين شبو في مرجعين وقت السواري ده ها في دار كاتي ما أنا مقولت أفهر أوا بوار بكن أفه إيه كن تو كيسة جداد عندي بوفرة كين دي بس ندي بتشونا يقولها هذي Charming fellow. Who's the lead on the other investigation? Ouch. Tough draw for the rook. Hold on. Looks like I found something. What the? You see what I'm seeing, Tanner? Looks like our gal, Connie Moore, was a bio-impatient. Beats me. Passed her polygraph with flying colors. She told us the truth. Her truth, anyway. Contact Skinner to update Pendle on her parking garage killer. I'm sure she'll be thrilled. I'll keep looking around here. The world's biggest ashtray. Tell me if you find out anything new about our pyro head, Tanner. And I'll contact you if I come across something on my charred end over here. الفيديو هم جالسين دموي كا فيديو هسي فيديو بدلوها بيتزبير نيجان فيديو لايك كان وكانالي سبسكرايب كان مين بالجاب دير ياخد دايما